సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే VLSI ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ Jntuh యూనివర్సిటీ యూనిట్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ NMOS, PMOS, CMOS ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్. సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అండ్ డిప్లేషన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫర్ NMOS. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇల్యుస్ట్రేట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద IDS వర్సెస్ VDS ఆఫ్ MOSFET. Fourth question, define the threshold voltage of MOS device and explain its significances. Fifth question, explain about the pull up to pull down ratio of NMOS inverter driven by the another NMOS inverter and NMOS inverter driven by another NMOS inverter separated by 2 or more pass transistor. Fifth question idi. And sixth question, explain the NMOS inverters with various pull ups. Seventh question, explain about GM, GDS figure of merit W0. And eighth question, design CMOS, BIMOS inverters with their characteristics. యూనిట్ 2 అయితే మనకు ఈ పైన యూనిట్ 1 అంతా. సెకండ్ యూనిట్ 2 అయితే మనకు డ్రా ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ VLSI డిజైన్ ఫ్లో అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టెప్ ఇన్ డీటెయిల్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిజైన్ రూల్? What is the purpose of stick diagram? What are the different approaches of describing the design rule? Give 3 approaches for making contacts between the polysilicon and discussion in NMOS circuit. Third question, draw the symbolic layout for the CMOS inverter and give the general CMOS logic gate layout guidelines. Fourth question, what are the contact cuts? Explain the butte and butted contacts across the sectional top view diagrams. Fifth question, explain the step-by-step procedure for drawing stick diagram for a single polysilicon NMOS technology. Sixth question, draw the stick diagram for NMOS NAND, CMOS NOR gates and 3 input AND gate using CMOS technology. Seventh question, sketch the stick diagram for the NMOS implemented of the Boolean expression y is equal to AB plus C. Eighth question, write the scaling factor for different types of scaling parameters. ఇదంతా సెకండ్ యూనిట్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అండ్ థర్డ్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే మనకు డ్రా ద ట్రాన్సిస్టర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ y is equal to AB plus CD and y is equal to AB plus CD into E using the CMOS logic. Second question, what is a pass transistor and explain the pass transistor logic for 3 input AND gate. Third question, what is a transition gate? Draw the transmission gate diagram for 2 input MUX and 2 input XOR logic. Fourth question, explain the different types of alternative logic, pseudo NMOS, dynamic domino, clocked CMOS. Fifth question, explain the different types of capacitances and explain how to drive large capacitive loads. Nothing but cascading inverters are as drivers and nothing but super buffers and CMOS drivers. Sixth question, what is a fan in and fan out? Explain choose of layers. అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్డ్ డిజైన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ప్యారిటీ జనరేటర్. సెకండ్ క్వశ్చన్, డిజైన్ ఏ PAL అండ్ PLA టు రియలైజ్ ద ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద సింగిల్ బిట్ యాడర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద క్యారీ లుక్ హెడ్ యాడర్స్ ఇన్ ద డీటెయిల్. And fourth question, explain the operation of array multiplication with a suitable example. Fifth question, explain what is the synchronous and asynchronous counters and design a mode 10 counter using D flip-flop. Sixth question, explain about Manchester carry adder and a carry save and carry skip adders. Seventh question, explain the design of 4-bit barrel shift and logarithmic shifters. Eighth question, explain about the configuration and application of 60 SRAM and IT DRAM cells. Ninth question, describe about the serial access memories. 10th question, explain the implementation of ALU and 0-1 detector. 11th question, explain about the magnetic and equality comparator. And 5th unit అయితే మనకు describe the first question. 5th unit first question, discuss in detail about the classification of memory arrays. Second question, distinguish PLAS and PALS, CP, LDS, FPGAs and standard cells in all respects. Third question అయితే మనకు explain about the principle of and operation of FPGAs, what are its applications. Fourth question, draw the schematic of for PLA and PAL and explain the principle. What are the advantages of PLAS and PAL? Design a full adder using PAL and PLA. Fifth question, explain about the principle of
Principle and operation of CPLG. What are its applications? Sixth question. Analyze the issues to be considered while implementing the BIST and explaining each. Seventh question. Explain about the different faults model in VLSI testing with an example. Eighth question. Analyze BIST, boundary scan testing. Idili A BIST, B boundary scan testing. Ninth question. Briefly explain the fault grading and fault. B. Simulation delay fault testing. C. Statistical fault analysis. And D. Observability. And E. Controllability. 10th question. Discuss scan based test techniques. Explain ADHOS, HOC testing and chip level testing techniques. 11th question. Explain the system level test techniques. Explain ATPG. ఇది మనకు 5th యూనిట్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ యూనిట్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3, యూనిట్ 4, యూనిట్ 5 మొత్తం 5 యూనిట్ సంబంధించిన VLSI ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. అండ్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని చెప్పండి ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆఫ్ JNTH యూనివర్సిటీ.